Kwa majina naitwa Ezra Gerard Mwanilwa, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan University College. Pamoja nami nipo na ndugu Ezekiel Katemi ambaye pia ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan University College hapa Morogoro. Leo tumekuja kuwaeleza tena kuhusu mwendelezo wa forum ambayo imeanzishwa na wanafunzi wa Jordan University College na wanafunzi wengine juu ya majibu ya Afrika, The Answers of Africa, TAA. Ambapo leo tunataka tuangalie ni kwa namna gani basi mtu anaweza kuwa aware of being an African. And specifically today we shall speak of African consciousness. But before speaking of African consciousness, let us first see what conscious is. One of the psychologists from Indian country who is known as Stas Guru says that consciousness is the state of being aware. And also English terminologies will agree with me that conscious is the act of being aware. Ambapo tungesema consciousness ni ile hali ya mtu kujitambua au hali ya utambuzi. Lakini hatuwezi kuongea tu kuhusu consciousness bila kuongea kuhusu mtu au ile subject ambayo inafanya huo utambuzi. Na kama ni angekuwa mtu mmoja basi tungeita self consciousness. Self-consciousness is the awareness of a self, awareness of the I, awareness of the me. And Sadhguru says that consciousness goes hand to hand with identity. One cannot be aware of who is if we do not identify himself, who is and who is not. Kwa ili kuwa na ujuzi, kuwa na utambuzi, wewe ni nani, lazima kwanza utambue wewe ni nani na wewe sio nani. Kwa sababu kama wewe ni A manake moja kwa moja wewe sio B. Na kama wewe ni B manake moja kwa moja wewe sio C. Lakini zaidi tumesema tunazungumzia kuhusu African consciousness. The question could rise. One could ask, what is Africa? Or what is an African? Or what is to be an African? Tukizungumzia concept zima ya Kiafrika, idea ambayo inakuja kichwani mwetu ni picha za watalii wamekuja kutalii, au ni picha za wanafunzi ambao wanafundishwa na mzungu, au ni picha za watoto ambao wana shida ya chakula, au ni picha fulani ya mazingira magumu ambayo mara nyingi hata ukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii hiyo imekuwa ni kama nadharia ambayo Afrika inachukuliwa. Lakini Africa is the second largest continent in the world. Ni bara la pili kwa ukubwa duniani. And what is being an African? An African is to belong or relating to African continent. Hatuna doubt kwamba sisi ni Waafrika. Kwa vyovyote mtu akiniuliza mimi ni nani au angemuuliza ndugu yangu ni nani, bila shaka angejibu mimi ni Mwafrika. Lakini je, identity yetu bado ni ile identity ya Kiafrika? Kwa sababu kwa sasa tuna identities nyingi ambazo zinaweza zikavuruga understanding yetu ya identity. Mfano mzuri, unaweza ukawa wewe ni mwanafunzi, hiyo ni identity yako kama mwanafunzi. Unaweza ukawa wewe mfanyabiashara, hiyo ni identity yako kama mfanyabiashara. Wewe ni mtu ambaye unaabudu dini fulani au una imani ya kitu fulani, ukawa identified kama a Christian or an Islamic. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia identity, mtu anaweza kujichanganya au anaweza kachanganya, je, ni identity gani ambayo anaiweka ya kwanza? Here we want to identify ourselves as being Africa, so as to speak of African consciousness. Now let us make a trial of speaking of Africa as one thing of which can be conscious of itself. Ili tuweze kuzungumzia uelewa wa Afrika vizuri, lazima tuizungumzie Afrika kama nafsi ambayo inaweza kujitegemea, ili moja kwa moja tuunganishe African and African consciousness. And here we necessarily imply that African people, tukizungumzia Africa kama in a collective way as one single person, we shall imply as African people, manake mimi, wewe na watu wote katika ujumla wetu. As we have seen, the conscious is state of being aware, so African consciousness is the state of being aware as an African. Moja ya mwanazuoni mmoja ameshawahi kusema kwamba kwa sasa ukimuuliza kijana wa Kitanzania, je, ungependa kuwa Mwafrika? Wapo wengi ambao pengine wangependa kuwa sio wa Afrika, na sababu mbalimbali zinachagiza kuwa na misimamo kama hiyo.
Sasa let us speak of African consciousness, being aware of being an African. What makes us African? Kwa sababu if at all we want to produce answers of Africa, we want to eradicate the problems that are present in Africa, we must know first who is an African. If at all we know who is an African, then we are inclined then to answer the problems that are facing this person who is called an African. And an African cannot be as an island. He must belong to a continent known as African. Kwa hiyo in order to know ourselves, lazima tujiulize maswali ambayo hayo yatatusaidia sisi kuwa na uelewa sisi ni kina nani. Na kama tumeshatambua kwamba identity yetu ni nani, what I am and what I am not, lazima kupitia hiyo what I am and what I am not nitajua what I need and what I do not need. Kwa hiyo tutajiuliza, je, Mwafrika anahitaji nini ili tuweze kumsaidia kujibu matatizo mbalimbali ambayo yanamface. Ni nguvu ya Mwafrika ipo wapi? What is our strength? What is our weakness? Udhaifu wetu upo wapi? Kwa sababu kama tunataka kuzalisha majibu ya Afrika bila kujua udhaifu wetu, bila kujua matatizo makuu ambayo yanatusumbua, ambayo ni umaskini, maradhi na magonjwa, bila kujua kama hayo ni matatizo ya kwanza yanayomface Mwafrika, pengine tutakuwa tunapoteza muda na hatuwezi kufanya kitu ambacho kitakuwa productive. Lakini lazima tujue kipaumbele cha Mwafrika ni nini. Kipaumbele cha Mwafrika kinafanana na mtu ambaye sio Mwafrika, pengine angekuwa Mrussia, Asia, ana belong from Asian continent, ana belong from American, ana belong from Europe. Je, vipaumbele vyetu vinafanana? Lazima tutambue kwanza vipaumbele vyetu ni nini. Lakini what made us succeed up to the present? Kitu gani ambacho kimetufanya tufikie sasa hivi? Kitu gani kimetuendeleza? What is the cause of our poverty? Lazima tujue shida ni nini katika umaskini wetu. What is the source of our ignorance? Ujinga wetu unasababishwa na nini? Ni kwa sababu tu ya kushikilia tamaduni ambazo hatutaki kuzibadili, au pia kuna hindrance nyingine ambazo tunakutana nazo? What makes our education impractical in such a way that Chinese are the one constructing our cities? Kitu gani kinafanya ambacho licha ya kuwa na kozi nyingi katika vyuo vyetu vikuu vya uhandisi, wahandisi wengi wanazalishwa, lakini mikataba yote ambayo inasainiwa, ambayo inafanywa na watu wa nje? Nini kinasababisha impracticability of our education? Je, ni education yetu ina shida au ni Waafrika wenyewe wana shida? Tukishajua kitu gani kinasababisha education yetu kuwa impractical, hii inaweza kutusaidia kuzalisha majibu juu ya swali kama hilo. What makes us dominant in our political affairs? Kwa nini siasa zetu sio siasa zenye tija? What makes us lose the unity that our grandfathers started? Kwa nini miunganiko mbalimbali? Kwa nini umoja mbalimbali ambazo zilikuwa zimeundwa Afrika, kwa nini zinavunjika? Tunatambua katika historia kulikuwa kuna umoja ambao ulikuwa unaitwa Pan-Africanism. Jumuiya mbalimbali, kwa nini jumuiya hizi zinaingia kwenye jumuiya lakini zinakuwa na personal interest? Kwa nini hatuna collective wazo ambalo tunakutana nalo kule kwenye hizi miunganiko yetu mbalimbali? What makes an African countries or what makes African continent a market of weapon, medicine, cosmetics, drugs, contraceptives and other things? Kwa nini sisi ndio wateja wa vitu ambavyo ni cheap, vitu ambavyo pengine sio vya viwango vikubwa? Kwa nini sisi tunakuwa wateja wa madawa? Kwa nini sisi tunakuwa ni wateja wa silaha? Kwa nini tunasababishiwa au tunajisababishia conflict kiasi kwamba tukiwa na conflict watu wanaweza wakatuuzia sisi silaha ili kuendelea kuwa katika conflict? And many other problems facing African, but not only problems of African but also potentialities. Tunajua kwamba Afrika ni kati ya bara ambao ni tajiri into natural resources, human resources, environmental resources, mineral resources, water resources and other resources. Hivyo vyote tukishavijua, tukishajiuliza maswali hayo, tunaweza tukajua kwamba what is being an African, a conscious African. Kwa sababu tafiti ambazo sio rasmi zinaonyesha ni 12% tu ya Waafrika ambao wameshasoma masomo ambao wamespecify, ukiachana na elimu ya kwanza, ya form 1 mpaka form 4 na pengine mpaka form 6, lakini wale ambao wana professionals zao ni 12% tu ya population nzima ya Afrika. Kwa nini population ya 12% isiwe majibu? Pengine kuna tatizo. Ili kulijua tatizo, we must first be aware of being an African. Also, African consciousness
being aware of our interior and exterior enemies. It is a fact that everyone has an enemy, whether known or unknown. Na kama it's a fact kwamba everyone has an enemy, whether unknown or unknown, whether now or later, ni fact pia kwamba hata Afrika itakuwa ina maadui, either kwa kujua au kwa kutokujua, either sasa au baadaye. Lakini sio maadui tu, wengine tunaweza tukaita maadui, lakini sio maadui, ni watu washindani wetu, sababu vitu kama biashara, uwekezaji vinahitaji moja kwa moja ushindani. Lazima tujue washindani wetu ni kina nani. Kama tutojua washindani wetu ni kina nani, pengine tunaweza tukawa tunalala na mtu ambaye adui yetu, pengine tunaweza tukawa tunakula na mtu ambaye ni adui yetu, au pengine kama ni mshindani basi tunaishi naye kiasi kwamba hatujui what to answer or what to react on our competitors. Lakini swali jingine la kujiuliza, who is responsible of making African aware? Who is the pioneer of African consciousness? Na kama nilivyosema, ni katika watu 100 ni watu 12 tu ambao ni wasomi. Na pengine moja kwa moja hii swali hili tukijiuliza, tunaweza tukapoint vidole kwao. We can point fingers on those people who have gone to school and have professionals kwamba these people have gone to school and they understand things, why don't they make Africa aware? Lakini there is also a possibility that among these 12% of the educated Africans, there might be only 6 who are aware of problems and answers. Now who is responsible? Kama tutaendelea kupoint vidole kwa watu fulani, kwa vyovyote majibu haya yatachelewa sana, au pengine hatakuwepo majibu ya matatizo mbalimbali. Lakini kama everyone as an individual will dedicate his time and his career and all his use answers to African problems, sababu tunaweza tukasema tukalaumu labda ni watu ambao ni system au ni hali au ni watu fulani ambao labda wameshika nyadhifa fulani, lakini problems do not start only with systems. Problems start at ground level. Kuna family problems, kuna society problems, kuna street problems. Hizi zote zinasababishwa na watu ambao pengine not necessarily wapo kwenye uongozi au wapo kwenye ngazi yoyote ambao wameshikilia nyadhifa. Lakini swali jingine la kujiuliza, how do we know that we are conscious? As formerly Sadhguru said that an Indian psychologist said conscious is the state of being aware, and said conscious goes hand to hand with identity. We are required to know our identity or our identities if necessary, and ground our awareness on that. If we know who we are and who we are not, then all that we need and all that we are doing should be grounded on our identity. Another fact that we can speak is how do we know that we are conscious? But it will be a very hard, nearly to impossible task to do this collectively, to do a task of making African consciousness collective. This goes on every individual, as maybe a learned individual or just any individual of African countries, to be aware of the problems. Lakini zaidi ambacho kitu ambacho tunataka kukionyesha kwa wote ni kwamba licha ya kuwa wote tuna wajibu, licha ya kuwa wote tuna nguvu sawa ya kusababisha au kuzalisha majibu ya Afrika katika kila kitu ambacho tunakifanya, katika kila nyanja ambayo tunaifanya, lakini zaidi ni watu ambao pengine wamepata bahati au tumepata bahati ya kupata elimu, kwa sababu tunafahamu kwamba elimu imetufungua. Pengine we could not be here speaking of African problems if we have not undergone or we have not encountered problems. Kwa hiyo elimu ambayo tumeipata pengine imetufungua sisi kuhitaji kuwa sababu ya majibu ya Afrika. Kwa hiyo hii inatuita moja kwa moja wale watu ambao tumepata bahati ya kusoma pengine au ya kupata ujuzi, kuwa sisi ndo mstari wa mbele katika kuzalisha majibu. Elimu zetu zimetupa nafasi. Tumesoma mambo ya uchumi, tumesoma mambo ya sheria, tumesoma mambo ya uhandisi, tumesoma mambo ya falsafa, tumesoma mambo ya sosiolojia, tumesoma mambo ya anthropolojia, tumesoma elimu nyingi ambayo haya yote hayapo in vain, hayapo tu kwa ajili ya kusoma, yote yameongelea society. Lakini kwa nini sasa society yetu haina majibu? Pengine kwa sababu wote hatujajiorient kuzalisha majibu ya Afrika. Lakini kwa nini pia hatujajiorient? Kwa sababu maybe we are not conscious of being an African. We all plan to have good jobs, to have good salaries and go away with our own lives.
lakini hiyo yote haitakuwa msaada kama umeelimika lakini hauwezi kuzalisha majibu. Mfano mzuri mwalimu wangu ashaye kusema kwamba unaweza kukuta profesa anafundisha jinsi ya mashine ya kunyanyua mizigo mizito bandarini inavyofanya kazi, lakini siku moja profesa huyu mbuzi wake akiingia kwenye mtaro anaita watu wamsaidie. Hii inaonyesha kabisa elimu pengine tunayo accumulate inakuwa tu ni elimu ya vitabu, lakini kama elimu tunayo accumulate itakuwa ni kwa ajili ya kuzalisha majibu ya Afrika, this could be a positive thing and whereby all African will be receiving service from what we learn, kwa sababu tuna wazazi, tuna watu ambao wametutuma shuleni, lakini matokeo yake pengine tunapotelea huko au mfumo mzima wa dunia unatuchukua na pengine tunakuwa hatujali kuhusu tena matatizo ya Afrika. As we are conscious of Africa, then we will be conscious of African problems. Then we will be conscious of ourselves and what is an African and what is not an African in terms of solving problems. Thank you very much. Asante sana Ezra kwa insights nzuri kuhusu African consciousness. Lakini mimi bado nina swali ambalo pia umeliibua katika mjadala uliokuwa na present. Kwanza kabisa tumekuwa na waasisi wa Afrika na taifa letu kama Tanzania na baadhi ya mataifa Afrika ambao kwa kweli wamedemonstrate kwamba maendeleo halisia yanatokana na culture yetu na utamaduni wetu. Lakini utamaduni wetu ni zaidi ya miaka 50 tumekuwa chini ya ukoloni, na kwa sababu ya wametuletea culture mpya, tumeadapt culture yao ambayo imeaffect mwendelezo mzima wa utamaduni wetu. Sasa unafikiri kwamba tutakuwa wapi kwa sababu hatuelewi kwamba tunapaswa kuendeleza msingi wetu wa kabla ya ukoloni, au inabidi tuendeleze msingi ambao umechanganyikana wa ukoloni na sisi wenyewe kacha yetu, au inabidi tuadapt mfumo mpya ambao walituletea ili tuweze kupata maendeleo sahihi. Unakumbuka Hegel, mwanafalsafa kutoka Ujerumani, kwenye German idealism alisema the true development springs from culture. Hasa unalizungumziaje hilo? Nashukuru sana kwa swali zuri la kuulizia kuhusu utamaduni. It is the fact that culture is dynamic. It is true that culture changes according to time. Ni ukweli usiopingika kwamba tamaduni hubadilika. Na moja ya kipimo cha mabadiliko haraka ni muda. Kama muda ukiwa muda A na tukiwa na muda B, ambao muda A ulianza na muda B ulifuata, lazima muda A na B si sawa. Kuna mabadiliko ambayo yametokea. Na lazima tukubaliane na fact kwamba kama culture inabadilika, maana yake pengine tunaweza tukaita African culture kama sasa hivi ni overlapped culture, ni culture ambayo imeingiliwa na tamaduni nyingine, kama ambavyo umesema ni ukoloni pengine na pengine utandawazi. Culture yetu tena hatuwezi kuidentify kama kipindi cha ukoloni. Lakini kama tunakubaliana na fact kwamba culture hubadilika, lazima tujue kwamba culture yetu ile ambayo tulikuwa nayo imebadilika, na factors ambazo zimepelekea kubadilika kwa culture yetu ni nini? Ni pamoja na hiyo hali yenyewe ya kutawaliwa. Utakubaliana na mimi ideologies ambazo zilikuwa kwanza zinataka kumuidentify Mwafrika, sababu kipindi hicho ndio ambacho nchi nyingi zilikuwa zinapata uhuru, lakini zaidi kipindi hicho ndio Waafrika sasa walianza ku riot on the criticism that African is not even a thing. African people, they are not people, maybe they are chimpanzees. Kipindi hicho ndio watu ambao wasomi na wajuzi mbalimbali walianza kuzalisha sasa ujuzi juu wa identity ya Mwafrika. Nimezungumzia pia identity katika, ili kuweza kuwa conscious of Africa, we must know our identity. Lakini sio tu identity, sasa hivi hatuzungumzi identity, tunazungumza identities. Hiyo sio swala kubwa, sio swala ambalo linaweza likatusimamisha kwa sababu tulitawaliwa au pengine tamaduni zetu zimebadilika. Ambacho tunakiangalia katika tamaduni zetu, tamaduni gani zinafaa? Kama ilikuwa tamaduni ambazo zinafaa zinapatikana kipindi cha nyuma kabla ya kutawaliwa, maybe those people who are studying about anthropology have to come and educate us by the means of good pedagogical ways ambazo zitatusaidia sisi kuweza kufanyaje, kuweza kuretain zile culture zetu ambazo zilikuwa useful na zilikuwa zinatusaidia, lakini zimeuawa labda kwa ukoloni. Au kama kuna tamaduni ambazo tunaziakwaya, kwa mfano informal education.
tamaduni ya formal education, elimu rasmi ambayo tunaipata shule. Hatukuwa nayo. Lakini hatuwezi kuineglect kwa sababu sio yetu. Hatuwezi kusema hatuendi shule kwa sababu zamani kulikuwa hamna shule. Labda kipindi cha mababu na mababu tulikuwa not necessarily uende shule. Vijana atachukuliwa na mzee mmoja, atafundishwa jinsi ya kuwinda na jinsi ya kulinda familia. Lakini kwa sababu ni culture ambayo ni useful, ni positive katika mazingira yetu, ama kwa hakika lazima tuicopy, na kwa sababu culture ni dynamic, mabadiliko haya ya culture yatachukua culture nyingine, yatachukua ujuzi mwingine, sababu mwanadamu anapoendelea kuishi ndo anapoendelea kujifunza na ndo anapoendelea kubadilisha misimamo hata ya kitamaduni. Yeah, sawa. Kabla hatujafika mbali, kwenye swala zima hili la formal education ambayo tumeipokea, je, imetusaidia kiasi gani? Kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa shahidi kwamba watu wanaangalia hata vyuo vikuu, watu wanasoma kile mzazi anachopenda, au mtu anasoma kile ambacho kitampatia ajira, na matokeo yake tunakuwa na wanasheria ambao sio watenda haki. Tunakuwa na wanasaikolojia ambao wenyewe wana matatizo ya kisaikolojia. Tunakuwa na walimu ambao wenyewe hawako educated. Lakini hao ndio wanaenda kufundisha watoto wetu. Hao ndio tunawategemea wakafundishe jamii. Hao ndio wanaajiriwa kwa lenki za GPA zao bila kutambua uwezo wao binafsi, hata kama walimu wamewassess kiasi cha kutosha. Sasa tunafanyaje sasa ili hawa walimu wawe majibu kwamba wao wenyewe kwanza wawe educated, wanasaikolojia wasome matatizo yao kuanzia kwenye familia zao, kwa sababu hapo wengi wanasheria wawe just. Tunafanyaje? Ama kwa hakika, na hii ndio sababu au ndio fact kubwa ambayo ilisababisha forum hii kuanzishwa. Sababu ni mashahidi kwamba wapo watu waliosoma, watu wapo ambao wameenda shule, lakini matatizo hayajawahi kupungua na pengine hayategemei kupungua. Na ambacho the Answers of Africa TAA inajaribu kufanya ni sasa kwanza kuwafanya watu aware, sababu kama ndugu Katemi upo aware kwamba kuna watu wapo hivyo, manake mwanzo wa kulisolve tatizo ni problem identification. Kwanza tutambue kwamba kuna matatizo. Kwanza tutambue kwamba kuna walimu ambao wenyewe hawajaelimika. Tutambue kwamba kuna wanasheria wasimamizi vya haki ambao wenyewe sio watenda haki. Tutambue kwamba kuna wanasaikolojia ambao kwanza wao wenyewe wana matatizo. Tutambue kwamba kuna maengineer ambao they are not practical, they cannot work practically. Tukishajua hivyo sasa kwamba hilo tatizo lipo, solutions zake zitahitaji pia ujuzi wa kutosha. Shida ipo wapi? Shida ni kwenye mfumo au shida ni kwenye jamii? Ni shida ni African mentality haiwezi kupokea mafundisho na kuya-encompass into them, au ni shida ya mafundisho yanayotolewa hayajatolewa katika namna ambayo yanaweza kuwa practical? Tukishajua kwanza hivyo, ndio maana TAA inaunganisha wataalamu mbalimbali, wanafunzi ambao wamesoma ubobezi mbalimbali, ili tunapotaka kujaribu kuuliza shida ya sheria ni nini, awepo mwanasheria ambaye kutumia ujuzi wake anaweza kutujibu maswali kwamba sheria ina shida hii, na pengine ufundishaji wa sheria na shida hii. Yule mwalimu ambaye yupo katika TAA atusaidie kusema kwamba system ya kufundisha pengine imruhusu mwalimu kufanya yafuatayo, au mwalimu amefundishwa kufanya hichi anakutana na hichi. Nadhani kwanza tuki-identify matatizo na tukiwa conscious of the problems, and hayo matatizo sio tu kama matatizo ya dunia nzima, kwanza ni matatizo ya Afrika. Hapo ndo nadhani ndio tunaweza tukaendelea na kuyajibu hayo maswali. Okay, asante sana. Nisiwe mwingi wa maswali katika sekta yako. Kifupi tu sasa niwakaribishe vijana wenzangu, wanazuoni mbalimbali, wale ambao wamepata fursa ya kuelewa mambo, walau ya kuelewa kwamba tuna matatizo, waweze kubainisha matatizo, na katika fidi zao kila mtu aweze kuona ni nini anaweza akasaidia. Tunahitaji wana saikolojia watusaidie kutatua matatizo mbalimbali, kama swala zima la matatizo ya kifamilia, matatizo ya kijamii, matatizo ya abortions. Abortions zinatokea sana hata kama hazisemwi, si ndio? Walimu wawe walimu kweli, watusaidie kuibadilisha jamii. Mtoto wanapomkacha kutoka tangu umri wake akiwa mdogo, na hii formal education kutoka shule ya msingi, basi anapofika chuo kikuu awe na kitu ambacho ni substantial, kitu ambacho atakisimamia, kitu ambacho atakizungumza vizuri, kitu ambacho atakiweka vizuri kwenye jamii ili mtu aweze kufanya vizuri. Wanasheria tuwe mstari wa mbele kutetea haki za watoto, haki za vijana, haki za mama, haki za familia, haki za jamii, hata kisiasa, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo
kwenye uwezo wetu. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuru kwa kunisikiliza, na bila shaka tumepata insights nzuri kutoka kwa mwasilishaji ambazo zitatusaidia kutafuta haya majibu ya Afrika. Karibuni sana kwenye forum yetu. Bado tunasisitiza kusubscribe na kufuatilia vizuri kwenye Lansi TV, kwenye channel yetu, ili tuweze kupata hizi insights. Karibuni sana Jordan University, karibuni sana, tutafute majibu ya Afrika. Asanteni sana.